Kankulya ku muwala gwe yagenze ne bba wa munno togenda kufuna yo muganda mulala ono gwe betrays ye musaayi gwo. There are so many men in this world. Musinga manyi ekintu ekikyasinza okubeera ekyalayisi be basajja, because you know baga nti abawala balayisi naye ate omuwala ogenda kumukwana omuteekamu ssente za deeti akugamba enjagala wiigi, agaye enjagala essimu, agaye enjagala rent, agaye enjala ennuma, akugambe everything takes money. But omusajja omukwata ku kutu bw'oti nga private party ye yayimiridde dda, teyeetaaga kwagala, teyeetaaga feeling, teyeetaaga a man will just live with you just for just. What's up, everybody? It's a girl, Nalongo. So come to yet another episode of Her Strength. Hope you're well. Hope mukama bakumye. Today's show is going to be a bit emotional, but nga sinatandika njagala okubajjukiza nti nga 16 May tugenda kubeera wali eri ku Lugogo Cricket Oval for my boy Fefe Busi kuyingira emitwalo 2 n'emitwalo 5 n'emmeza million 3. Ate era gwange my very good friend Haji Kaziwe Couple kuyingira emitwalo 2 era n'emitwalo 5 emmeza ya million 2. Yes, and that would be front page Namasuba. Please go and support him. Mumulago mukwande bane yabona benjogedde bantu bange ngenda kujjano mbajjukize paka on the D-Day. And come 20th June we are having Friends of Nalongo. Tugenda kujjano tubabulire more information about the show. Nego kimanyi nti 2 June ogenda kujja kukiringana Nalongo kategedde akantu ako. Well, today I want to start the show with a very heavy heart because banange when Her Strength emintu byendabiddeko Her Strength sibirabanga. I think ngenda nenkola show abantu abamu ne baziraba later. For example, abaami abagala baganda baffe, abagala ba maidi, you know, and then when people watch them they come back and send me messages kugamba nenzira mu bwe pya okitegeera like mujjukira family ya betraying omukyala newa muganda we omwami we. So someone went and watched that show and wow, they called me in the middle of the night. In the middle of the night, guys. Ngaye akajiraba. Nambulira story. In fact, yagiwandiise for me to read out to you guys. But she told me nangamba nti ye byagenda okungamba birala ne wanajja ku editing amuko, for example the names, what the husband does, but it's a very sad and emotional story. So I'm going to read it to you. Then tumali tukubaganyika ebirowoozo. But you guys, I was so sad. Banagi. Era mbadde ngamba producer wange nti sebase bulungi mpulira n'ensinga ennuma, because if someone tells me a sad story about their life and what they are going through, and most importantly wabeera ddala nga mukyala and she's pregnant, man, oh god, bannaye kwegamba mwenna babasobyako nga muli lubuto, because noli naye eri David, if I remember, she's pregnant, right? Yeah, she's pregnant as well, and this one is also pregnant. Kwegamba bannange ntoka nempulira nga singa abaami batubeerako ne remorse during our pregnancies, and some of these things don't come out during pregnancies, because I feel like abakyala bagenda kutuuka nga God forbid tugenda kutuuka nga tuyina a lot of premature births, because abantu balina stress. People are really going through a lot. People are really typing me things. Nze omuntu ampulira story nempulira nga sina kyakwogera, and it's too much. It's too much. Well, let's get into it. Let me read you the story. Hey Nalongo Lewis, hope you're well and hope the family is well. I never imagined my life would begin to fall apart last Tuesday evening. As the rain was falling, I was seated on the edge of my bed, one hand resting on my growing belly, the other holding the truth I wasn't ready to face. My husband, Tata Deolinye, the man who once promised me forever, has chosen my own sister. Introduction of Day. The house still smells like him, his shoes by the door, but his love has already gone. He didn't just leave me, he left me carrying not only the weight of betrayal,
but also the fragile hope of two little hearts growing inside me, meaning she's pregnant. Everyone says the pain will go, it will pass, I'll learn to live with it, but I feel like I'm drowning. One moment I was a wife, dreaming about babies' names and tiny clothes. The next, I was a woman learning how to be silent, how not to scream because of my other children, and how, if I start talking, my words will be louder. Akostegede kategeeza. And in that silence, I realized I would have become strong in ways I had never imagined, because my story was no longer just about me, it was about my children and how we're going to survive and what will people say in my culture, um, and what I will tell my children where their father has gone. My parents have betrayed me, my siblings have betrayed me, and even the person I called my matron, my best friend, betrayed me because she knew about all this. Now, my husband is madly in love with my sister, and he came to tell me face to face, holding her hand. Yeah. Wana mu Uganda. He confessed, holding her hand, and told me she is way better than me in everything, be it financial, be it hardworking, be it young, be it pretty, be it fertile. Okufatala sikitegedde kwano naye ali lubuto. Be it fertile, and above all, she is more lucky than I am. Yeah. Kataolake jiddemuwa. Nalongo, I'm very devastated. I don't know what to do. I feel like I am burning inside. I feel like I am losing my breath every time. I am heavily pregnant. I can't go to work, yet I have other children to take care of. I don't know what to do. I don't know how to move on from this pain. Watching my sister go on dates with my husband, wearing his shirts and posting them on the internet. Take my husband taking her to places where he used to take me, on dinner dates, on vacations, on picnics, yet he does not give me a single coin. I am pregnant with twins, and we have two more children that we had earlier on in our relationship before we legally got married. He's asking me for a divorce, brutally asking me for a divorce, and he says he can't wait to start a new life with my sister because he deserves better. Mukateged. Embozi. Embozi agambye nti mukyala we adeservinga bawo adeservinga better what we yamugambye. Nina ebintu ebimu abantu bye bampandiikira ne mpuliranga. I don't even know where to start. Naye nziramu ne mbuuza kino ekibuuzo nakibuuza ne ku luli. Nti no matter how bad a person is, lwaki family zaffe ze zisooka otubetrayinga? As in, she says her parents betrayed her. Her close friend, who was her matron, also knew about it. As in, yali akimanyi nti guy yatandise dating muganda we. In this case, bannange, oba abasajja banoonyeyo ku bakazi abalala. Kitandise okuva ebbali nti omusajja ayenda kati kize mu famire. Kize mu famire. Like you no longer go to get women elsewhere be tutamanyi mutandikira wano kuba immediate. And also our sisters banange, what happened? Baganda baffe ki ekyatuukawo bannaaye kutukwatibwako ku kisa, what happened? Yeah? Basajja mubatwala nga bye bazze. Tewali yadde ntoba ono muganda wange bambi tokikola. Oh my God. I don't even know what to say. Nakola story eri nendowooza nti oh, it was just a one time thing. Oh, but now bino byatuusewo ku Tuesday. On Tuesday. So when she watched the show, nasalawo naye atuwa story. She is pregnant with twins. She has more children, two more children from earlier in the relationship. Nag.
ogenda n'otunuulira ensolo gye tuyitamu n'olaba nti bannanze nze nalekerawo kaabira Katonda ebizibu. Nalekera, by the way, when I wake up in the morning or at 3 in the morning, ntula ne nebaza Mukama ne mugamba Mukama nkwebaza. Kuba wendi wano si we nali. Wano wendi kati nali neegomba okutuukawo. Kati wendi, yes, I have challenges. Yes, my business is not going well. Yes, I might not have the money. Yes, I might have a lot of taxes to pay. Yet, naye ate ebyo nali sibiina luli. Bifunye kati. Ne mugamba Mukama nkimanyi nti ojja bikyusa. Yes. Mbeera mugamba nti Mukama kakati bino binyinze. Nkimanyi ogenda kunnyamba kubeera wannyamba okunzigya wabi ennyo kati wano wendi nawo gwantaddewo era ogenda kunnyamba onsomoseewo era ontwala awanta wali better. I do not complain to God anymore because people have problems. Nze ngera ne ndowooza nti ebizibu byange nga nabinyumiza omuntu ayinza n'obwatuka n'aseka because everything that I call a problem is to better my life. Ne waliwo yasuze enjala, waliwo atalina waabeera, waliwo enkuba amazzi ge gayingiridde mu nnyumba ye, alina abaana, waliwo alina abaana batasoma, waliwo gwe baasize sirimu jjo, waliwo atazaala, waliwo avaamu embuto, waliwo gwe baakubye, waliwo ali mu bufumbo buli abusive. Kwegamba bannange, I sit there and I start telling God, if I start to cry my problems, awalawo boogere ki? Kati mwebaza, ne mani mugamba Mukama ebyange byonna gwe abimanyi. Tonswazangako ate era togenda kunswaza kati. And I sleep or I go about my day. Because wulira ekintu nga kino omuntu oba you're married, legally married, si kawundo kakubye eddinisi. You are married to this man and from nowhere he's in love with your sister. Amutwalamu before gwe bye yali akutwalamu. Vacations wali ogendako kati sister we azigendamu. Your family knows about it. Abantu gye bandi baddukira okugamba nti bannange nzirika nzigwawo. They actually know what's going on. Can you imagine how sad that is? Tunaddukira wani bannaye tunayogera nani? Who is going to help us? If our families are betraying us, who is going to help us? Because byonna nga biganye mu nsi eno byonna nga bimaze okugaana byonna. Nze nzirukira wa mama wange. Nzirukira wa baganda bange abawala. I don't know waliyo omuntu asinga okubira baganda b'amasimu nganzi. I don't think so. Kuba nze nembeera mu kibuga omuntu nanyiiza. I would call one of my sisters and munyumiza ebimukwatako n'ebitamukwatako. Literally gwemba nyombesa. You know that saying of bakusalira mu katale ojja oyombesa ekkubo. That is how I am with my sisters. Omuntu akola ekintu obudde bw'ekiro kusaba mwenda ne mukubira essimu gabula zuuku ko kizo kikiza gundi yankoze bwati ne bwati nga tamumanyi tebimukwata nako, but they listen and they make me feel better. Kakati go imagine nga one of my sisters has gotten married to my husband. Kati nzirukirewa. Family has to be so sacred. Nti bwebanga family zaffe ze ziri mu betraying mutulekedde ani kati? Imagine nti nze obufumbo bwe bwanne maze nagenda kugamba mama wange kati biganye nvuddeyo. Ate kati mama wange bwambitrayinga na omwami wange n'amuwa sister wange, where do I run to in this world? This is where you're going to find so many people committing suicide. Nga ye last resolution here alaba nga yejje mu bulamu bw'ensi. There are people who think they don't deserve to live. Nga yalabira ddala bana teyeetaaga kubeera mu nsi because at the end of the day, family ye betrayings. They feel like they don't deserve to be loved. They feel like they don't. Bana mu buno bulamu bw'ensi bana family yaffe yandibadde tubeerirangawo nnyo kuba ensi etutabukako. Bitabukira nno ddala ng'olina okuddako ewammwe owummule.
bitabukira ddala nti some of us abaana baffe tulina obbalunza naye tubalundiza waffe. Se mba ngenda tambula abaana bange ngenda nembateekera wa mama wange oba ewa baganda bange. Imagine now if that love is not there, collaboration nga teriiwo. Mwewalenga nnyo okufumbirwa omuntu atalina gwaswalira, oba weewalenga nnyo okudeetinga omuntu atalina gwaswalira. Because omusajja oyo singa yali aswalira famire eyo yandibadde takola ebyo ebintu, ne famire eyo naabwe tekuswalira. You don't have value in that family, kyova they can betray you like that. Simanyi engeri gye ntandika mwana wange kumubetrayinga. As a parent, I don't know how I start betraying my child. Gwe mbonyaabonye naye, gwe nkuzizza, gwe nsomesezza, ne ntandika omubetrayinga because of the younger sibling. Ne nkwata muto wa muwala wange, ne muwa omwami wa olwo ng'abaami baweddeyo. Newoba ogamba nti kale gwe muzadde asingira ddala okubeera insensitive, kyogamba nti mu baana mulimu alina okubeera omusanyufu, omulala alina okuba nga yensi emunyigiriza, ng'abaana babo gwabeezaalira. Nze mama wange yazaala abaana bangi, but we couldn't. Naye so abeerawo ne nga nti bannange ono mama wange gwasinga okwagala. Sikirabangako even up to now. Bw'abanga ye alina gwasinga okwagala ku mutima gwe takiirangako ku makya n'akitulaga nti bannange, this is my favorite child. Oba ono gwe nsinga okwagala, oba wendeeta ebintu ono gwe ngulira, abalala sibagulira. The togetherness that we have in my family right now, it's because our mother raised us nga buli omu ali iko ku munne. Tebiri kwanta ate simanya mukulu wange, simanya ate simanya muto wange, simanya ate biki. Ebyo mutandika okulaga abaana bammwe nti ono gwe nsinga okwagala, wendeeta ebintu ono yasinga okufuna, ono tafuna, oli n'akikaabira ono nemukimuggyako ne mukiwooli. There's something you're creating mu mitima gy'abaana bammwe. Bw'oba oleese ebintu abaana bo bawe equally. Buli omu aba alina t-shirt 2 n'empale 2, that is it. Oli takaabira t-shirt ya munne n'ogimuggyako n'ogimuwa, ye n'aba ne 3 n'asigaza n'emu. Mubina ekintu kye muba muzimba mu baana. Ogwo omutima gw'effutwa ogwo abantu gwe balina ku baganda baabwe tegubanga gwatandise bukulu. Era wogenda n'okebera mu background eyo n'okola background check, ogenda okulaba nga bazze kuva buto bakompiitinga. Either one of them is really favored or one of them ayaninga muzadde wa mwagale ng'oli wa mwagala. Ate Mukama agenda n'atandika okublessinga. Ffenna mu family tetufuna blessings zezimu. Omu asobola okusooka banne. Yes. N'asooka ofuna ssente, n'abeera favored, n'abanga ssente awangadde nazo, abantu abalala bakyastrugglinga mu family. Naye ate abantu bensinga bemmanyiiwe bafuna ku ssente bagezaako okusika baganda babe bano abali wansi. Naye era ogenda okunoonyereza nga family naye musika emuzza wansi. Ate yandibadde abayamba bonna babeere ku ntikko. Mmwe mubeera abooluganda bamuloga, mmwe mubeera abagenda ku mirimu gy'akolera ne bagyonoona, mmwe mubeera abaloga ssente z'abawa, mmwe mubeera abatayagala baana be, mmwe mubeera abamupulaningira afe. You know? Family erina okuba nga abantu balina togetherness, but it's really becoming a norm okuba nti abantu betrayinga, okuba nti abantu balinako effutwa. Ntula wansi nesoma messages nga zino nenga ne Mukama. Eriyo family bannaye nga abantu tebeeyagalirako ddala, and they are really biological. Siga nti baleesa step nti oba mama wange yazaala gindi oba tata wange yazaala gindi, abantu tebeeyagala. There are people that come from the same stomach. Olubuto lwe lumu, same uterus. Taata y'omu, maama y'omu, naye ng'abantu tebeeyagala.
It's really becoming a norm okuba nti abantu betrayinga, okuba nti abantu balinako effutwa. Ntula wansi nesaba messages nga zino neŋŋaa n'emukama. Eriyo family bannaye ng'abantu tebeeyagalirako ddala, and they are really biological. Siga nti baleesa step nti oba mama wange yazaala gindi oba tata wange yazaala gindi, abantu tebeeyagala. There are people that come from the same stomach. Olubuto lwe lumu, same uterus. Taata y'omu, maama y'omu, naye ng'abantu tebeeyagala. Because honestly speaking, si kiwanto oyo muwala bamwagala. Temumwagala. She's pregnant. Ayina abaana bala babiri. Ono muganda we gw'okutte gw'omuwoona omusajja. Tazaalangako. Tamanyi na kumanya what it means to raise children. Tamanyi na kumanya kyekigeeza okuyimirizaawo family. Tanazaalayo yadde enjiibwa. Saawa zino naye bamulaba nti Marcelo. Saawa zino bamulaba nti naye mwana muto nti oba anyirira. But tebannategeera nti bw'anaazaala agenda kubeera in the same position ng'ono gwe baggyeko omusajja. Gwe mwami gwandaba olunaku lwaleero. Honestly speaking, njagala okimanye nti saawa zino you're excited with that young girl because omubiri gwe gukyali put together. Tannafuna mugaba, tebannamusala, okay? Tannafuna lubuto, tannakusesemera. Tannayoya bintu saa 9 ogw'ekiro n'akutama. Akyali petite. Naye waazaala ajja kupinduuka, ajja funa akabasito, lanti alina flat tummy, ajja funa akabasito, agenda funa embalaba azimbe ennyindo azimbe buli kimu ng'omukazi wabadde abifuna ng'ali lubuto, because no one has a perfect pregnancy. Katonda atusaasira busaasizi. Ffe abatazimba mimwa na nnyindo na Katonda yatusaasira busaasizi. It was just God's grace. But every woman has challenges while they're pregnant. Every woman. Every person has their own pregnancy journey. You being excited about this young girl, muganda wa mukyala wo. Tonnamuyisa in the same way nga mukyala wo byayiseemu. Ayinza n'okuba agenda kuddukako. Tannategeera nti omeketa amannyo. Tannategeera nti oli musezi. Tannategeera nti oleka bbi mu bokisa. Tannategeera nti tomanyi kunaaba. Hey. Tannategeera nti osula ologootana. Mwina ebintu, mwina egyo emize gye mwina bakazi bammwe gye basirikidde. Nga mwe mma mutambula wabweru obudde bw'emisana buli omu alaba nga you are perfect. Okay? But in the middle of the night, mmwe abamanyi kye muyitamu. Mukyala wayinza okuba asula akugoba emisinde nga weebase. You sleepwalk. Kano akaana akato k'ofunye obeera nako mu loogi essaawa 1-2 ne ogenda. Tosula nako. Oba wakapangisiza ennyumba ojja n'okeebakako n'obeerawo ne kakuwa obutunda ne kakuwa emmere n'otikka amannyo n'omala noddeyo wa mukazi wo. Ye yamanyi emize gye emituufu. Mukama ajja kuvaamu ng'ofunye akawala akatali kagumiikiriza wadde kaganda ka mukyalawo, because we all have different characters. Ojja kagwako nga si kagumiikiriza, ojja kagwako nga kabuukabuuka n'abasajja gobadde okawa emitwalo 10 wa miliyoni azze kakwerabidde. Kajja kaagala wiigi ya miliyoni 3 otandise okulaba capital ng'agenda. Mukyala wadde tomuwadde za nviiri nga yaguma asonda koza akameeza oba neyekwatakwata abalina akalimu n'asiba enviiri, all in the name of keeping the marriage together. Katono g'ofunye azitwala alinganga
musoke. Excitement eno gye mutadde mu bintu bya sex etuse eyonoonye family z'abantu. Imagine, I don't even want to imagine nga bba wa sister wange alimu kuŋŋamba, you know what, I like you or I'm in love with you. Nyizo sesemi. Nze nga we nemanyi ne character yange, if you know me okimanyi nti nze ndi mukazi mukambwe. Kuba nsobola omutunuulira with a lot of disgust nempulira nga bannange. Because at the end of the day, that is my sister. Segenda kufunayo kankulya ku muwala gwe yagenze ne bba wa munno. Togenda kufunayo muganda wo mulala. Ono gwe betrays ye musaayi gwo. There are so many men in this world. Nze musinga manyi ekintu ekikyasinza okubeera ekyalayisi be basajja. Because you know, baga nti abawala balayisi naye ate omuwala ogenda kumukwana omuteekamu ssente za deeti akugamba enjagala wiigi agaye enjagala essimu agaye enjagala rent agaye enjala ennuma akugambe everything takes money. But omusajja omukwata ku kutu bw'oti nga private party ye yayimiridde dda. Teyeetaaga kwagala, teyeetaaga feeling, teyeetaaga. A man will just live with you just for just. Naye omuwala agenda kujjaga nti ono omusajja nkwanye n'emishoni yange yakumugyamu ssente bwe ziti oba alina okundabirira oba alina kwegamba musajja olina input nyingi gy'oteeka mu mukazi okusinga yejja kukuteekamu okwebakako. That is why it's very easy for a girl to seduce a man. Kwegenda wali ekigurupu ky'abasajja 2, 3, 4, 5 wayitawo omuwala ali mu miniskirt ogenda tandika okulya eboogera bale nkiina amagulu bale kwegamba tibeetaaga. You don't need a lot of input. So who is cheap? The women or the men? Osobola gwe musajja gw'omufumbo osobola owulyanga obwenzi. It is your hobby. Your hobby. Keera ku makya. Genda Kampala Road. Zunga yonna mu kibuga gy'oyagala. Get a girl. Bwe owulyanga mukazi wo takumala genda eyo oba musula kiwaatule genda Nansana. Genda Munyonyo. Funeyo ekyana kyonna ky'oyagala kyonna kikulabikidde obulungi. Muve ku bwenganda b'abakazi bammwe. Family baneezigwawo bane. Kati imagine emboozi nagikola, I think it's coming to a month. Kati endala yiino. Ate abavuddeyo ne batayogera bameka. Abavuddeyo ne batayogera bameka. Family z'abakazi bamwe muzaagaza ki? Lwaki oyenda mu oh my God. Lwaki oyenda mu family? Imagine abantu bakuze bonna. Newoba ngamba nti bannayenze newoba ngamba nti mukazi wa ayina empisa embi. Omukazi oyo tawuliriza, mukazi mukyafu, mukazi mulogo, mukazi ayina empisa embi, omukazi anziramu, omukazi ankuba, mukazi tandabirira. Suulawo ono omukazi genda owase mu kika ekirala. Kiki ky'otegeeza nti ogenze kuwasa muganda wa mukazi wo? Kiba neekambuuze obanga wajja n'okola emikolo ng'okoledde ono mukazi era okome mu kidala kikimu ng'era gwazze okuwasa ddako. Yeah. Stan takyatuma yeesitukira. Because nange ng'omuwala gwe baba bagenda okuwasa, how do I even get out of the house nga nzina? Nga nse kuddamu kwanjula ate bba wa sister wange. Obu ensonyi zaddawa abantu tebakyalina nsonyi. Abantu baanabira ddala ensonyi ekijja kijje. Because how? I want to understand how are people very comfortable with betraying each other? Omukyalo n'engeri gye yankubiddemu essimu n'engeri gy'adde ayogera nawulidde ddala nga pain eva ku ggumba. Omuntu yali akunyumizaako ekintu kye ng'owulira nga kiva kuli kwennyini ku ggumba. Naye ensala yange gye nsinga okusaba, in fact mbadde nsaba nnyo omwaka guno, mbadde nsaba buli muntu abba wa munne.
Ekyokubba kya busiri kuba abasajja bagenda beeyagalidde. But kale buli muntu ayingirira relationship ya munne. Mbadde nsaba oyingire mu relationship oyo Katonda akuveemu ng'omukazi yabadde ateekamu ssente. Kati osooka owulire nti kabbaaka ako kobbye kaavu kalunkupe. Emmotoka gye kadde kavuga ya mukazi. Ssente z'abadde akuwa ku pocket money we gwe bamuwa. Abadde agenda ku dduuka ly'omukazi we n'akwata mu seefu nga bw'ayagala n'ajja n'akuwa ssente. Kati ssaawa zino baakakubyako kabbaaka akaavu akatalina we kadda. Kati kuggwe kakayina katandike kakusaba I need 100k urgently. Bw'abadde azisaba ati bikyuke vice versa nga gw'alina oziwaayo. If only some of you girls know the crosses bano abakazi basitudde. Obusajjasajja bwe bakuba n'obusajja obufuumu mujja kubasuulawo. Ng'okuva ku underpant gy'ayambadde, ku mmotoka gy'avuga, ku dduuka ly'akoleramu, ku buli kimu ky'ayina ng'omukazi yabimukoledde. Omukazi najja ategeera nti yakufunye n'amusuulawo. Tewakyali ssente zijja, ofuna bulungi, tebakyakuwa ssente, tebakuwa nviiri, emmotoka gy'obadde ovugamu mukwano Subaru ebadde ya mukazi baagisise. Njagala ndowooza waliwo abasajja bagenda okusigaza abo abawala minus the help of their wives. Bannange ensi ejjudde ennaku. Ensi ejjudde ennaku naye ennaku eri mu bufumbo. Mwe obufumbo obutage the people that have marriages that are beautiful. Nze nina mikwano gyange nga bafumbo nga I look at them I'm like yeah. Yes, they have challenges. Kubanga tewali muntu asobola kuba nga yali perfect from January to December. But even the way they handle their challenges, even the way they speak to their wives, or the way their wives speak to them, you are forced to actually give them respect because they love each other with all their might. This one doesn't want to lose this one. This one doesn't want to lose this one. They respect each other. Beba mami yagamba banezeza kanze bawala kumbuuza. Omuntu wandaba nga amanyi mukyala wange. Okimanyi nti ali waka naye omulumirirwa. And meanwhile, those are strangers. Those are strangers. But imagine your sister. Nzano kama kaogera ninonyuza bagamba wano ekintu ne museka noseka and you won't even believe it. Sina number ya any of my sister's husbands. Any. Baba sister bange. Sina number zaabwe. That is how funny it is because tunyumye echi tugenda kwegamba. Tagenda kukwira ngaye bapeta ate mu Luganda mpozi. The sister-in-law. Hey, agenda kunkubira ngaye gyaleko mulamu. Ng'oginneebaza lwaki oginneebaza? Tetulina kitugatta. If I want to tell my sister anything, I could directly call her. Ayina essimu. Ate nkubire bbaawe tunyumye mbadde nkubuuzaako mwannyinaze waali awo. Lwaki omubuuza oba mwannyinaze waali awo tolina namba ya muganda wo? And vice versa, by the way. Gwe nga bba wange lwaki okubira sister wange? Bw'ate oyagala kubuuza ku mukadde. Maama wange alina ennamba. If you want to speak to my mom, speak to her direct. Akakatijjo nze sikayina by the way. I think the family yange nze asinga okubeera complicated. Nsinga amanamba g'abantu. I did not call people. Hi. I was saying, how are you guys? Mbadde mbabuuza ngaani. Wadde otubuuzaako ku lwaki. Balina ebizibu. If their children are sick, my sister will call. If they need me to stay with their kids, they're going on vacation, my sister will call for that. Or my mother will call. Why do I need to speak to her husband? Why? Tetulina kitugatta. Husband tujja kwesanga ku mikolo. Nti osiibye otya ssebo nti gye ndi ssebo. Ntambule ngende. Tekwali kwongerezaako.
mbwate webale kuuma muganda omwebaza ki ye tebamukuumye. Ezo prolonged conversations zemufuna n'abantu eziri unnecessary akamanyirwe katandikira. But me, I'm very strict with people's husbands. When it comes to my friends, nga bakyala bawe bali. Era nina wenkoma nja kutuula nsirike. Akakatinko ako kemuleekaana ako bakazi b'abantu tebabyagala. Mukwano gwange nnyo nga mukyala we taliiwo. Era nja kuseka, tujja kwekuba high five, tujja kuleekaana, twekwata video, tugende out tuzine, buli kimu. Once the wife is there, sirikako nyiga ku ssimu yo. Totandika nyumya bibozi bya kisiru byobadde onyumya nga mukyala we taliiwo. There is respect. You know what it means to be a wife? Kati mukyala w'omuntu wa olwo banaye twakibwa banaye twabadde ali nga banaye wanywa omwenge luli n'ogwa mukazi we waali kulaki omunyumiza yanywa omwenge n'agwa. Ono yennyini omumazeemu ekitiibwa nto naye omumalamu ekitiibwa because you don't know what to say when. Nze teri yansinga kwagala mikono gyange balenzi ngwa nabo mbaagala kufa ensi yonna ebamanyi kuba bapostinga buli wamu. And they are all married. Naye byonna mbikola nga bakazi baabwe tebaliiwo. Wansebanga nti banaye leero tulina omukolo gye tugenda nzija ne mukyala wange. Oyo Nalongo ajja aba mulala. Era nzija ne ntoola salaamu ne ntuulako wansi. Kubanga sinze gwasula naye. Sinze amufumbira. Sinze amanyi bwe yeebaka. Sinze amanyi kyayambala. Akatijjo ntijja ki? Nja kutijja nga tebaliiwo nseke nkole buli kimu everything. But the respect. Ffenna emitima tulina gya njawulo. Ojja kwogera ekintu nga golooza kisanyusa mukyala we yekimunyiizi. Ate baddeeka bayombe kubanga kwegaba bannange. Obufumbo buyina entonto nnyingi nnyo singa abantu bayiga okwerespectinga n'otegeera nti ono wemba mukwano gwange mufumbo ssaawa zino aba mu modi bweti. Newali nga tuli ffekka aba bwati. Mujja kuyiga okuwangaaza emikwano. Because trust me, mukazi wakeera kumakya n'amugamba nti saagala Nalongo. Era ajja kukuleka, ajja kundeka. Ate nga sirina kye nja kukola. Sirina kye nja kukola. Kuba sinze mukyala we. Buli omu ayige bw'akoma ne mukwano gw'omufumbo. Ku Monday musiibye mukola. Ssaawa 5 za kiro 6 okuba ssimu. Nti banaye mwana okuba essimu yaaki? Kale ne baba nga tebakutte. Lwaki okuba essimu? Mulinde ku weekend nga mugenda out ojja kumulaba byonna bye badde bagala omunyumiza mu wiiki ojja bimunyumiza. Nze najja akatinko ku basajja abafumbo. Meanwhile, wives don't. Abakazi tebaagala ebintu bya kusinika mannyo buli ddakiika ne basajja baabwe. Era ekyo we nakiyiga nafuna mirembe. Bwe tutuuka eyo nga tukiringa nja kunyumya emboozi zange ziggweeyo. Si kubanga atuuseeka neerabidde okugamba ate weerabira bimuweereze mu message ajja gisangako ajja gisomera ajja kuddamu. Same goes for our siblings. Banaye muganda wafumbira baba tebaawasa ggwe. Tuulako wansi jjawo akajanja. Mulamu gyebaleko. Bane mwami waffe weebale kuuma muganda wange. Mwami wo naani? Mwami waffe kye ki? Waliwo yali yalayira in plural. Akagambo ako sikaagalirako ddala. Mwami waffe mwami waffe gwe naani? Awo ku mwami waffe enjala bw'ejja okkulumira omukubira essimu mugambe banaye mulaba nandi kugambe basikugamba banaye biswaza taŋŋamba. Because men have perverted minds. Ajja wulira kakalowooza kano osobola okukawuuta. Because obadde osabayo ekyetaano.
bw'okubira sisita we ekyetano naga nti takiina wummulako genda okisabe kitaawo oba maamawo mulekerawo leeta akatinko ku basajja b'ab'ente. You have broken enough marriages. Kyokka munnaye mulaga obadde okubira wakugambako ekintu tojja nogaa sisitawo tojja n'omugamba osirika ne bakuwa emitwalo 2 n'otandika okulya 2 omusajja 2 10 3 kakanya bakuwuuso kakanya oli lubuto ate ogaata olujjaamu obusiru nabaki n'olumaama nnyo noganze sirujjaamu kubba wa sisitawo mubayita babaaba owuuse bba w'abaaba tomulekeddewo yadde akagumba okomekezo oyagala muwa zadde bwe mutyo mbeera nga family zirina generational curses n'ogenda okufumbirwa mu family oba okuwasa mu family ne bakugamba ebizibu 100 ebibaliko naye nga generational curse kwebaka nabba wa mugandawo kati temukyalina mirembe mwagera n'ebikolimo sisita mwe yabanyiigira n'ava ne ku kyalo ekyo n'agenda n'akolima n'agenda n'abaana muli awo ekikolimo kye kibakola naawe kennyini omusajja tokyamuyina naye ne gwobadde oyagala okuwasa agenza okubuuzabuuza ku b'ekyalo bana efamire ya gundi temuyinawo linnya ddungi because of what you did. Now imagine this woman is pregnant ayina abaana bala 2 omusajja yagenza ne muganda we ate ze munsesa mutwala baganda bammwe naye yadde n'okuleka obuyambi kale mugambe nti giranga obawa ku ssente z'akameeza giranga oba obasasule babeera giranga abaana obawaayo ku school fees naye ku butwala omusajja oyagala omutwala ne responsibilities ze zonna bano abeerabirira ddala atandike buto as if he's a virgin. It's very sad. It's very sad ntukyuzi nze okuluzinga family over abantu abatujjamu obukulu koze omusajja naawe omulaye bukulu. You grew up with your sister, now you have betrayed her all because of her money. Yegwe yaleeta yegwe yereetera. It's very sad. I think I'm going to open up a campaign where we're going to talk to women that are going through such situations. Mukama ansasire nfuna abanaatuyamba tubeko we tubayita tutuule nabo tuba counseling tuogere nabo because this is really bad. It's bad. Her strength then endaze ebintu bingi nina n'ebintu byesitavaayo kwogera wano naye abantu baŋŋamba ebintu my god nempuliranga Jesus nga nakusigala nga mpita Katonda. That's how bad it is. Well, njagala bajjukiza nti nga 12 June tugenda wali wa Hachikazi we couple ku front page enamasuba 2,000 ate era 16 May tugenda bera cricket oval with Fefe Busi okuyinga 2,000 ne meza million 3. Please go and support my friends. Ate woba owuliranga eno story ekutteko nga you really want to help out these ladies, reach out to me tufune engeri gye tubayamba with medical care, with bugoyi bw'abaana. Oh my god, Mukama atusaasire. But I know they'll push, bajja pushing us through because we've all been there. We've all gone through a lot of hell. Naye Mukama yatusaasira. So mbaagala nnyo, Mukama bawo omukisa mwebale kubeerako. Bye. Rumira